خب دوستان، بالاخره اومدیم با چی؟ با نقد و بررسی سیزن جدیدی که داره میاد برای رینبو سیکس. و این چند سیزن که ما نبودیم و کلا توی فیفا و اینجور چیزا بودیم و اصلا ویدیو نداشتن، در واقع 2-3 ماهی میشه که اولین ویدیو رو فکر کنم که دیروز آپلود کردم که فورتنایت بود، اصلا هیچ اونم به این ربطی نداشت. و قبلش محتوای انگلیسی میذاشتیم و بیشترم یوتیوب شورت بود که حالا ساب خوب گرفتیم و از 1000 تا رد شدیم و ویو یوتیوب شورتمون به شدت رفته بود بالا و در کل فکر میکنم که تو مانیتایز 6 میلیون به بالا ویو داشت در کل، که اگه به 10 میلیون میرسید خب مانیتایز میشدیم. ولی خب یه اتفاقی افتاد و یه استرایک خورده که از این ویدیویی که من گذاشتم و جایی برداشته بودم و شارعات داده بودم به دوست عزیزمون، دوست انگلیسی زبانمون، و یوهویی استرایک زد و گفت دیگه نمیتونه برداره و ما با یوتیوب حرف زدیم و اینا. فکر میکنم اگر که اتفاقی نیفته هفته دیگه یا 2 هفته دیگه نهایتا تاریخشو دارم، ولی تو این تاریخ ها تقریبا استرایک برداشته میشه از چنل ما و میتونیم که دوباره ویدیو بذاریم و بریم به سمت مانیتایز، که خب باید قاعدتا ویدیو رینبو بذاریم با این حجم از مخاطب رینبو. ولی خب حالا من دیگه هرچی بخوام میذارم دیگه. فیفا رو میذاریم این وسطش، که البته فیفا چون الان رو کنسوله نمیتونم ویدیو خوب بذارم، ولی باز یه کارایی میشه کرد، با گوشی بگیریم یا حالا انتقال بدم از خود کنسول به پی سی یا یه صورتی میشه. خب ولی مثلا بتلفیلد هم هست، قطعا یه کانتنتیه میذاریم، فورتنایت هم هست و چیزای دیگه. حالا بریم سراغ این ویدیویی که خود یوبیسافت داده در مورد سیزن جدید، که کامل نگفته اپراتورش چیه و اینا، ولی نرفا و ریورکا و اینا رو توش گفته. بریم ببینیم که چیه داستان. خب بریم سراغ این چیزی که یوبیسافت داده و این چیه این تریلر و تیزر در واقع یا هر چیزی که خب این که تچره و تچر چی داستان عجیبی شده. یه دونه گجت بهش دادن مثل این که ویدیو گردادی ها پرت نمیکنه و Tenfold Pursuit is coming to RAINBOWSIX Siege on December 2nd, and the original EMP king himself, Thatcher, is getting a new gadget, the EGS Disruptor, and a new gun, the PMR-98-2 DMR. He's not the only one with that new hardware though. Capitao, Nook, and Havana will all have the new DMR added to their loadouts. I'll catch you up on the big balancing pass, headed for the hard breachers, and a few defenders to boot. Furthermore, the Fortress map is fully reworked, modernized, and ready for ranks, with Skyscraper and Theme Park getting that modernized magic as well. Plus, a new improved ranked matchmaking method, beefed up training playlists, and out there experiments in the testing grounds. There's a lot to like in Operation Tenfold Pursuit, and we haven't even mentioned the 10th anniversary celebrations. Let's talk Thatcher first. The rework of this attacking operator replaces his EMP grenade with the EGS Disruptor, a gadget that enables Thatcher to detect the defender's electronic devices and project an electromagnetic pulse through any surface to temporarily knock them out. Simply line up some devices in the targeting circle of the handy view screen, check for the corner brackets to confirm your targets, and fire away to clear the field for your allies to make their move. When the EGS Disruptor pulse hits a target, it gives Thatcher 2 pieces of intel. 1. It reveals which gadget it is, if you haven't already scouted it. 2. It shows how long the EMP effect will last, clearly outlining your window of opportunity to execute that hard breach, or get past Denari's laser traps unscathed. This knowledge can give Thatcher and his teammates an extra edge, honing his support role even sharper. And the speed and precision of the EGS Disruptor means Thatcher can make a more targeted impact more often throughout the round.
And speaking of impact, let me introduce you to the PMR90A2, a new designated marksman rifle debuting on the attacking stage. As with other DMRs, this one packs a punch, downing enemies in a scant few shots and blasting holes in soft surfaces to create advantageous lines of sight. Hibana, Nook, Capitao, and Thatcher will all be granted the PMR90A2 for the first 2 weeks of the season through the Battle Pass, after which it will become part of their loadout for all players. Now buckle up, because it's time for a balancing breakdown, starting with Hibana. Recoil reduction for the Type 89 assault rifle, faster X-Kairos charge deployment and detonation, more X-Kairos ammo in her pockets, and now she has claymores on her docket. Maverick. His breaching torch will no longer pause between cycles, making him more efficient in his little pyro schemes. And his loadout is expanding to add frag grenades and the Reaper MK2 machine pistol. Ace. Slow it down, hotshot. He's now a 1-speed 3 armor, and he can have some stun grenades as a treat. And finally, Thermite. One more exothermic charge for you, my good man. And a super shorty sidearm shotgun to boot. But we're not done yet, because I don't want you to launch the new season on December 2nd and see a castle barricade electrified and think, hey man, why didn't Chris tell me that castle barricades could now be electrified? Because I did tell you. Just now, there's also a slight change to the way Mute's jammers work. Mute will now counter a few less gadgets, so his jammer radius is increasing, and he'll be a bit faster as a 2-speed 2 armor. This change also means that when Aruni's Surya gates are EMP'd, you'll have to shoot them to turn them back on. Once the effect is over, instead of them coming back on automatically, don't ask me why, I'm not a scientist. Next section, maps. The Fortress map is ready for prime time this season, having been both reworked and modernized. This means that there have been some renovations and bomb site relocations to make it more balanced, and you'll be seeing it in the ranked map pool from the get-go. There will also be improved lighting and textures, as well as added destructible elements. And this is true for Skyscraper and Theme Park, the other 2 modernized maps this season. There are a few more updates to dive into on the official Rainbow Six Siege website, including the new 2-parameter ranked matchmaking system, the addition of AI allies, and Karis Legion bot enemies in the training playlist to help sharpen your regimen. And the new Testing Grounds playlist, coming in January to experiment with a choose-your-own-armor feature. Operation Tenfold Pursuit is coming on December 2nd, and block out your calendars for some 10th anniversary festivities in December. Details to follow. Now follow this channel for the latest on Rainbow Six Siege. اپراتور خیلی مهمه چی باشه و مپی که قراری برکشه. خب این بود یک تیزر یا تریلری که ما دیدیم از سیزن جدید رینبو سیکس سیج که اسم سیزن چیه؟ Operation Tenfold Pursuit هم چیزی میتونه باشه اسمش و بدون من اگر چیز دیگه در موردش گذاشتن یا نه؟ Hello and welcome to Year 10 Season 4 and Operation Tenfold Pursuit. This is an important season for us because we set up an DMR balancing update. بذارید من اینو بیارم این ور بس شما ببینید چیزی که هست رو. We know cheating as a true experience in Siege, and we need to be clear. And security in Season 3, data-driven bans. آروم دیگه ولش کن. اسپورتس تب رنکد مچ میکینگ رو چیکار کردن؟ While we've been working on our matchmaking tools over the past while, we've heard you, and we need to continue to invest in our matchmaking. That's why this season we're bringing visual rank matchmaking to the ranked playlist. What that means is that it will find players relevant to your skill
Sort them based on the difference of your visual rank and make sure those that end up in your match are as close as possible to your own visual rank and skill. For example, if you're just starting your season at Copper 5, you don't want to be matched against players who've been playing already all season. You'd like to match with people who are of your skill level. تستینگ چیه اینام که دیگه فورترس مپ ریورک کنه میخوام فورترس تو رنگ هست یا نه این مهمه. تنها چیز مهم با به درد بخوری که میشه فهمید این ویدیو. For those at the Munich Major, you may have already seen Fortress in action during the Creator Show match earlier. For everyone else, you'll get to experience this for yourself this season. This full rework addresses its major pain points: unbalanced bomb sites, too many hallways, lack of good attacker entries, and the courtyard design. What has changed? Objectives have been rebalanced one at a time through playtests and iterations. There are 2 new rooms that have been added to the map. The courtyard has been transformed into an exterior zone for attacker entries. Several hallways were cut, but it will also be added to the Pro League map pool, and we're excited for you to play it once again. And that's not all for the maps this season. Alongside the reworked Fortress, it's now خب دیگه پس ما در واقع متوجه شدیم که این چیزا بود دیگه. در کل فقط تچرش مهم بود که باب شده و اونجوری شده و گجت گرفته و دیگه از این گرداله نیست بندازه و دیگه چی؟ دی ام آر ها مهم بود که اونم چی؟ همینا دیگه. فورترس خیلی مهمه که فورترس نداده تو رنگ میاد یا نه. الان دارم چنلای دوستانم چک میکنم نگفتن که تو رنگ هست یا نه، ولی خب ما مثل اینکه کلا اصلا تچر رو صفحه اصلی هم هست. جالبه تو منو تچر نشون میده و چیزی که هست اینه که احتمالا ما دوباره ویدیو رینبو 6 داریم علاوه بر اون ویدیو شورت هایی که احتمالا دوباره شروع و روزانه مثل قدیم دیلی بذارم. ویدیو فارسی از این به بعد داریم از رینبو دوستان و حالا رنگ و تیکای گیم پلی و اینا میذاریم که من یه سری گیم پلی آماده دارم مثلا 2 سال پیش تا الان هی داره دونه دونه ادیت میشه و نذاشتمشون. حالا اگه وقت کنم الان ادیت میکنم و میذارم. الان احتمالاً بعد این ویدیو یه گیم پلی ویدیوش میاد، فقط کات خورده و موزیک انداختیم زیرش اومده و در ادامه ما احتمالاً ویدیو کامل رنگ بذاریم چون خیلی طول میکشه اگه بخوام هی ویدیو جمع کنم دوباره. یه رنگ کاملی مثلا یه مچ کامل رو میذارم و کلا اگه ایونتی بیاد چیزی بیاد و ما پوشش میدیم و ببینیم که چجوری دیگه. آیا میتونه رینبو 6 خودش نجات بده یا دوره بریم به سمت فیفا و گیم های دیگه که مثل بتلفیلد که الان هایپه. همینو بس بریم و منتظر ویدیوهای جدید ما باشید.